आज हामी दैनिक प्रयोगमा बोल्नुपर्ने केही अंग्रेजी सुडको सेन्टेन्सेस सिक्नेछौँ। मैले यो गर्नुपर्छ। Should I do this? Should I do this? म त्यहाँ जानुपर्छ। Should I go there? Should I go there? म यहाँ आउनुपर्छ। Should I come here? Should I come here? के मैले टेबल सफा गर्नुपर्छ? Should I clean the table? Should I clean the table? के मैले कुर्सी सार्नुपर्छ? Should I move the chair? Should I move the chair? उहाँ यहाँ बस्नुपर्छ। Should he sit here? Should he sit here? के मैले पुरै अनुच्छेद पढ्नुपर्छ? Should I read the whole paragraph? Should I read the whole paragraph? के उहाँ तपाईसँग आउनुपर्छ? Should he come with you? Should he come with you? के मैले मेरो मालिकको आज्ञा पालना गर्नुपर्छ? Should I obey my boss? Should I obey my boss? के मैले मेरो कार्यालयको काम पूरा गर्नुपर्छ? Should I complete my office work? Should I complete my office work? के हामीले खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ? Should we help the needy? Should we help the needy? के मैले मेरो काम राम्रोसँग गर्नुपर्छ? Should I do my work neatly? Should I do my work neatly? के मैले मेरो आमा बुवालाई आदर गर्नुपर्छ? Should I respect my parents? Should I respect my parents? के तिनीहरूले प्रत्येक व्यक्तिलाई मन पराउनुपर्छ? Should they like every person? Should they like every person? के उसले यो खानुपर्छ? Should she eat this? Should she eat this? के मैले यो लगाउनुपर्छ? Should I wear this? Should I wear this? के उसले पसल चलाउनुपर्छ? Should he run a shop? Should he run a shop? के मैले पूर्ण जानकारी सङ्कलन गर्नुपर्छ? Should I gather the complete information? Should I gather the complete information? के मैले ट्रक भाडामा लिनुपर्छ? Should I hire a truck? Should I hire a truck? के मैले तार फिट गर्नुपर्छ? Should I fit the wire? Should I fit the wire? के मैले यी तरकारीहरू मिलाउनुपर्छ? Should I mix these vegetables? Should I mix these vegetables? के मैले कार रोक्नुपर्छ? Should I stop the car? Should I stop the car? के मैले तपाईलाई जानकारी दिनुपर्छ? Should I inform you? Should I inform you? के मैले मेरो मुख बन्द गर्नुपर्छ? Should I shut my mouth? Should I shut my mouth? के मैले आधुनिक समाजलाई पछ्याउनुपर्छ? Should I follow the modern society? Should I follow the modern society? अंग्रेजी सिक्नको लागि भिडियोलाई फलो, लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोला।